Number 1. Abortion, zub da ciki. Hello everyone, welcome back to Jahun English Academy. I am Sani Yakubu, and today learning English words and their meanings in Hausa will continue. Barkanku dai, maraba da zuwa Jahun English Academy. Sunana Sani Yakubu. Sannan koyon kalmomin Turanci da ma'anoninsu a harshen Hausa zai ɗora. Please don't forget to hit the like button. Dan Allah kada ku manta ku danna mana alamar like. Number 1. Abortion, zub da ciki. Abortion, zub da ciki. A. She decided to have an abortion. A. She decided to have an abortion. B. Ta yanke hukunci a zub da cikinta. Ta yanke hukunci kawai za ta zub da cikinta. 2. About, akai. About, akai. A. There is nothing you can do about it. A. There is nothing you can do about it. B. Babu wani abu da zaka iya a kanta. B. Babu wani abu da zaka iya a kanta. 3. Above, sama da. Above, sama da. A. We cannot accept students above age 10. A. We cannot accept students above age 10. B. Ba za mu karɓi ɗalibai 'yan sama da shekara 10 ba. B. Ba za mu karɓi ɗalibai 'yan sama da shekara 10 ba. 4. Abroad, ƙasashen ƙetare. 4. Abroad, a ƙasashen ƙetare. A. She worked abroad for years. A. She worked abroad for years. B. Ta yi aiki a ƙasashen ƙetare na wasu shekaru. B. Ta yi aiki a ƙasashen ƙetare na waɗansu shekaru. 5. Observe, zuƙa. Observe, zuƙa. A. Let the rice cook until it has absorbed the water. A. Let the rice cook until it has absorbed the water. B. Ka bar shinkafar ta dahu har sai ta shanye ruwan. 2. Ka bar shinkafar ta dahu har sai ta zuƙe ruwan. 6. Abundance, da yawa. Abundance, da yawa. A. Nigeria has an abundance of natural resources. A. Nigeria has an abundance of natural resources. Najeriya tana da tarun albarkatun ƙasa da yawa. B. Najeriya tana da tarun albarkatun ƙasa da yawa. 7. Accelerate, ƙara gudu irin na mota. Accelerate, ƙara gudu irin na mota. A. The car accelerated to overtake me. A. The car accelerated to overtake me. B. Motar ta ƙara gudu domin ta wuce ni. B. Motar ta ƙara gudu don ta wuce ni. The opposite of accelerate is decelerate. Kishiyar accelerate shine decelerate. 8. Accident, hatsari. Accident,
hatsari. A. He was killed in an accident. A. He was killed in an accident. B. Ya mutu ko kuma an kashe shi a hatsarin. B. An kashe shi a hatsarin. 9. Accommodate. Accommodate. Samar da matsuguni. Samar da matsuguni. A. The hostel can accommodate up to 5,000 guests. A. The hostel can accommodate up to 5,000 guests. B. Otel ɗin kan iya ɗaukar mutane wajen 5,000. B. Otel ɗin kan iya ɗaukar mutane wajen 5,000. 10. Accompany. Rakiya. Accompany. Rakiya. A. His wife accompanied him on the trip. A. His wife accompanied him on the trip. B. Matarsa ta raka shi zuwa bulaguron. B. Matar shi ta raka shi zuwa bulaguron. So this is the end of today's lesson. Please don't forget to like this video and subscribe to our YouTube channel for more videos like this. I'm Sani Yakubu and I love to see you prosper. Bye for now.